कन्या रूपेण संस्थिता নারী রূপেণ সংস্থিতা। আজ পৃথিবীতে নারী দিবস, কন্যা দিবস, মাতৃ দিবস পালিত হয়, কিন্তু এই দেশেই আমার মতো কারোর শিরদাঁড়া ভেঙে জিভ কেটে ফেলা হয়। আমার অসম্মানের মূল্য কেবলমাত্র 25 লক্ষ টাকা। আজ দুর্গা মাতার আরাধনার প্রাক্কালে আমি ভয় পাই, আমি সাহস হারাই, ভাবি এ কেমন বিশ্ব যেখানে নারী সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকারটুকুও হারায়। আসুন আমরা কিছু নারীর সঙ্গে তাদের ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হই। My name is Asmi. I'm a professor of English and I am a founder member of Gender Benders, which is an organization that conducts gender sensitization in various universities and colleges. Women's security is the issue that I'm going to talk about today. It is very absurd to me that even now, 2020, we are still talking about women's security. There are still rapes happening day in and day out. Especially, we have a situation right now. We always file all these rape cases. We have them lined up in the morning newspapers. We are always expressing our anger and our helplessness and our sorrow at it on our social networking handles. But I don't think that any of it is working, and I don't think that women's security is something that we as women feel comfortable about even now. So why is this? I think because we do not understand that our approaches towards women's security is still very obsolete. We still ask questions like, what was the girl wearing before she got raped? Why was she there at that particular hour where she got raped? Why didn't she take proper precautions as to go with people who she knew, etc. We do not understand that molestation or rape are things that are not supposed to happen to anyone. Women, men, transgender, whatever. It's an attack on a person's body. It's an attack on a person's self-confidence. It's an attack on a person's integrity. Unless and until we think about physical sexual assault in this manner, and we go on asking what the person was wearing, it's very difficult to actually account for safe spaces for women. Having said that, I would also like to mention here that it's very important that we understand the power discourse behind rape. Rape is an expression of superior power. Also, there is so much of stigma associated to rape that women are perpetually brought up with the fear of physical or sexual molestation and rape in their minds. We are always taught to be careful. We are always taught to not travel in like deserted vehicles or roads. We are always taught to come back by a certain point of time. So you are controlling us, but we are not the ones who are to be controlled. The entire societal makeup needs to be addressed and healed. The rape is not because of us. The rape is because of the people who think that it is the ultimate harm to a woman to rape her. There is this idea that is deep set in the minds, and the society reminds, even if there's a survivor, the society will remind her on and on and on that you are gone, you're done for life, and that's it. So after rape, a victim or a survivor goes on being socially raped for the rest of her life. So these are the few things I think we need to take heed of. As far as my ideas about women of today is concerned, I do agree that there has been there have been some changes, some advancements, but it's too less an amount to be really considered. Of course, I'm not someone who's pessimistic, and I'm not someone who doesn't appreciate the changes. But I would also say that it's very important that we understand
that these changes are not happening to us uniformly. I mean, I am a middle class, educated, economically independent Hindu girl, and therefore I have certain privileges. If I follow certain rules, I get certain results. But feminism, this whole approach needs to be intersectional. A Dalit girl, my age, with my education, okay, coming from her social status, surrounded by the typical social stigma, her life is never as mine. So even when we are, advancing, not everybody is advancing at the same pace. So this is something that we really need to take heed of. Having said that, I would say that we should be all pretty hopeful about what is there to come in the future. At the same time, we must also recognize that we need to do a lot of work and we need to do it together. Thank you. This is Asmi signing off, and I'm very thankful for this opportunity to talk. Thank you. নমস্কার, আমার নাম মেহুলি চক্রবর্তী। আমি আপাতত বিটেক ইঞ্জিনিয়ারিং করছি ইউইএম কলকাতা থেকে। আমার সাবজেক্ট কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, সেকেন্ড ইয়ার। আমি আজকে যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে উইমেন সেফটি। যদিও এন্ডের দিকে আমি সেফটি নিয়েই বেশি ফোকাস করব, কারণ আমার মনে হয় প্রত্যেকটা জেন্ডারেরই সেফ থাকার অধিকার আছে। উইমেন সেফটি এমন একটা টপিক যেটাকে নিয়ে বহুকাল ধরে তর্ক বিতর্ক, লেখালেখি, সিকিউরিটি অ্যাপস, অনেক রকমের পদ্ধতি চেষ্টা করে দেখা হয়েছে। তবে এখনও যখন আমরা নিউজ চ্যানেল, সোশ্যাল মিডিয়া বা নিউজ পেপার খুলে এক একটা কেস অ্যানালাইজ করি, তখন সত্যি কিন্তু সেফ হওয়ার ব্যাপারটা একটা বিরাট বড় কোয়েশ্চেন মার্ক হয়ে থাকে। এবং এই ব্যাপারটা কিন্তু শুধুমাত্র মহিলারা বাইরে চাকরি করতে যাচ্ছে বা একা রাতে আছে সেই কারণে নয়, তারা এই জিনিসটা ফেস করছে বাড়িতে থাকাকালীন, অফিসে যাওয়ার সময়, বাইরে ট্রাভেল করার সময়, এবং একাধিক এমন সিচুয়েশনে ফেস করে যেগুলোর কিন্তু তাদের ফেস করার কথা নয়। এই যে উইমেন সেফটি, আমি যদি উইমেন শব্দটা সরিয়ে দিয়ে শুধু সেফটি কথাটায় ফোকাস করি, তাহলে আমার মনে হয় যেই পরিস্থিতিতে আমরা সকলে এসেছি সেখানে সেফ কথা বলাটা একটা মিথ। কারণ শুধুমাত্র যে ফিমেল জেন্ডার সেটা নয়, এর বাদে যতগুলো জেন্ডার আমাদের পৃথিবীতে এক্সিস্ট করে তাদের সাথেও কিন্তু এই ফিজিক্যাল হিউমিলিয়েশনের ব্যাপারটা কম বেশি হয়েই থাকে। এর কারণ হতে পারে যে দুটো জেন্ডারের মধ্যে যে আপব্রিঙ্গিং, তার একটা বিরাট বড় ভেদভাব। মেয়েদের ক্ষেত্রে একটা আলাদা লেভেলের আপব্রিঙ্গিং হয়, ছেলেদের ক্ষেত্রে একটা আলাদা লেভেলের আপব্রিঙ্গিং হয়। আজকেও কিন্তু যদি কোনো মেয়ে রেপ হয়, তাহলে কোনো বাড়ি কিন্তু সাধারণত তাকে তাদের বাড়ির বৌমা হিসেবে মেনে অত সহজে নেবে না। কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা কিছুটা হলেও লিনিয়েন্ট। এই সকল কারণের জন্য যেটা হয়ে উঠেছে সেটা হচ্ছে এই জেন্ডার একে অপরকে রেসপেক্ট করতে শেখেনি। যদি বাবা মারা গুড প্যারেন্টিং করে ইন সাচ আ ওয়ে যে তাদের মাথার মধ্যে এটাই ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে তুমি ভালো মানুষ হও, তুমি একে অপরকে রেসপেক্ট করো, তুমি মানুষ হয়ে মানুষকে রেসপেক্ট করো ইররেসপেক্টিভ অফ দ্য জেন্ডার, তুমি কনসেন্ট নিতে শেখো, তাহলে হয়তো আমরা এতদিন যা যা প্রবলেম ফেস করছি এই রিলেটেড ইস্যু নিয়ে অনেকটা সলভ হতে পারে। থ্যাংক ইউ। আমি অভিপসা, আমি MBA-র দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। নারী সুরক্ষার কথা বলতে গেলে অনেক কথাই মনে পড়ে, কিন্তু খুব ছোট করে বলতে গেলে বলবো যে নিজে একজন নারী হয়ে আমি নিজেকে এই পরিস্থিতিতে একদমই সুরক্ষিত মনে করি না। কারণ যে ঘটনাগুলি ঘটছে আমাদের চারপাশে, সে দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ড থেকে আজ উত্তরপ্রদেশের হাতরাসের কাণ্ড দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই ঘটনা আজ নতুন নয়, অনেক বছর ধরে, অনেক যুগ ধরে এই ঘটনা ঘটে চলেছে। নারীদের প্রতি অত্যাচার শুধুমাত্র দিল্লি কিংবা উত্তরপ্রদেশ বলেই নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়, প্রত্যন্ত গ্রামেও নারীর ওপর অত্যাচার চলে। তো নিজে একজন নারী হয়ে আমি মনে করি যে ঘরবন্দি অবস্থায় থাকলেই বোধহয় সব থেকে সুরক্ষিত থাকা যায়। কিন্তু ঘরবন্দি অবস্থায় থাকাটা এ যুগে মেয়েদের জন্য কাম্য নয়, কারণ মেয়েরা এখন বাড়ির বাইরে বেরোয়।
অথচ দেখতে গেলে মেয়েরা রাস্তায় বেরোনো, বেশি রাত অবধি বাইরে থাকলে এখনও বাবা মায়েরা চিন্তা করে। সেই জন্য রাস্তায় বেরোনো একদমই সুরক্ষিত নয় বলে আমি মনে করি। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি এটা মনে করি যে সব নারীরা, সব মেয়েরা যদি একসাথে একবদ্ধ হয়ে, একজোট হয়ে আমরা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে পারি, তাহলে হয়তো আমাদের অধিকার বা আমাদের সুরক্ষা আমরা নিজেরাই নিশ্চিত করতে পারবো, এবং সেই দিন বেশি দূরে নয়। নমস্কার।